Book 2, Immigration. Quelles sont les tendances historiques de l'immigration en France? Comment évaluez-vous la situation actuelle par rapport aux politiques de l'État et aux changements proposés? Introduction. L'immigration, c'est quoi? L'immigration désigne le fait pour une personne de quitter son pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays, soit pour une courte période, soit pour toujours. Cette personne s'appelle un immigré ou migrant. Elle peut partir pour différentes raisons, chercher du travail, fuir une guerre, rejoindre sa famille ou simplement espérer une vie meilleure. Et en France, l'immigration n'est pas un phénomène nouveau. Elle existe depuis très longtemps. Elle a évolué au fil des siècles selon les besoins du pays et les événements dans le monde. Par exemple, la France a accueilli des travailleurs étrangers quand elle avait besoin de main-d'œuvre pour ses usines, ses chantiers, son chantier means sites, ou ses terres agricoles. What's using? Usine factories. Elle a aussi accueilli des réfugiés qui fuyaient la guerre ou des régimes politiques dangereux dans leur pays. So in Which France, tense is fuye? fuyer means escaped. So there was a guerre, which is a war. People escaped from the war and they came to France. France allowed the people to come into France because they needed hands. Man d'oeuvre means hands to help for the factories, for construction sites, for agricultural fields. We need people. So we allowed. So, but that was long time back. But aujourd'hui, what has happened is, now immigration est un sujet très discuté en France. Elle est souvent au centre des débats politiques dans les médias, dans la société. Certaines personnes y voient une richesse pour le pays. It is kind of richness for the country, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences économiques. So there can be economical crisis, there can be cultural crisis. We don't know what culture is coming into our country. We don't know what security issues are there, sécurité. Le gouvernement essaie donc de trouver un bon équilibre entre l'accueil des migrants, la sécurité du pays et le respect des valeurs humaines. So the human values should be respected, security should be respected, then only a proper welcome of the migrants is possible. So we are going to see how the history of immigration in France from past to now, how it is. So this is 19e siècle et au début du 20e siècle, l'une des premières grandes vagues de migration en France a commencé au 19e siècle. À cette époque, la France s'industrialise, so it started with industrialization, rapidement. Il y a de plus en plus usines, factories, mines, chantiers, construction sites, mais pas assez de travailleurs français. Le pays fait donc appel des étrangers, souvent venus de Europe, Italie, Belgique, Pologne. So, ces travailleurs migrés ont occupé des emplois difficiles et mal payés. So, surtout dans les mines, le charbon, the coal mines, les usines, metallurgic factories, and agricultural grounds. So, we never should pay them properly. Ils ont joué un rôle important dans le développement économique de la France. But then we developed wonderful capital, that is big buildings and all we got. We became rich at the cost of these immigrants. So, après la Seconde Guerre mondiale a laissé la France détruite. So, now what has happened is, this is point B. Now, suddenly France got into a crisis because of the war. It got destroyed, devastated. So we wanted to reconstruct France. So we wanted to reconstruct the cities, ville, routes, bâtiments, usines. Pour cela, la France a encore une fois fait appel à la main-d'œuvre étrangère.
Des émigrés sont venus d'Italie, Portugal, Espagne, mais aussi des anciennes colonies françaises comme l'Algérie, Maroc, Tunisie. Ces travailleurs ont aidé à rebâtir, so reconstruct the country. So, mais ils ont souvent vécu dans des conditions précaires, but we put them in precarious conditions, that is logement insalubre, that is unhygienic conditions, bas salaire, low salaries, discrimination, and manque de droit, we didn't give them rights. So the C point, that is in the I think this is 19th century, 21st century. Aujourd'hui, l'immigration continue pour de grandes raisons. So now aujourd'hui means today. We are continuing allowing immigrants into France. So there are conflicts in the world. There are guerre, persecution politique, they push the people to run away to other countries. Fuir means to run away to other countries, run away from escape. Fuir means to escape their countries. Et demander asile. Asile means asile or asylum or a home. So we want to give them some help. La recherche d'une vie meilleure avec plus d'opportunités économiques pousse d'autres à migrer vers la France. So many people are coming to France because they feel that they can get a better life. Chaque année, la France reçoit des milliers de demandes d'asile, mais les détails de réponse sont longs et l'intégration des migrés reste difficile, notamment à cause des barrières linguistiques, culturelles et du manque d'emploi. First of all, we have less jobs, and so what we did is we are telling, okay, fine, you apply for migration, but we'll take our own time. So what is happening? They're waiting endlessly for them to allow the immigrants inside France. So second point. So evaluation de la situation actuelle et de politique de l'État. So now what is happening is politique actuelle de l'immigration. What is the current policies immigration? This is a very hot topic. La France adopte aujourd'hui une double strategy. So what it wants is, we want people who work, but we want qualified people. So dans les secteurs comme la santé, la recherche ou la technologie, le programme Passeport Talent. So we have allowed this topic. This has to be a talented passport to enter into France. So permet à ces professionnels de venir plus facilement. Those professionals can come in easily. So lutter contre l'immigration illégale. So we don't want illegal immigration. En renforçant les contrôles aux frontières, en augmentant les expulsions et en limitant certain visas. So we are limiting certain visas because we want to keep the country safe, and we are sending off people. We are increasing the rate of sending people out of France. So ces politiques visent à répondre aux besoins économiques tout en assurant la sécurité et la stabilité des pays. So I feel they're saying, because of the security and the stability of the country and because of its economic needs, we are doing all these things, but who's benefiting in the end? The country is only benefiting. Or all the good, talented people it wants, and all the people who cannot, who don't have that much of talent, it does not want. And it is sending off people who don't have that much of talent. So it is benefiting like this. So, les réformes récents, le gouvernement a proposé plusieurs réformes. Accélérer le traitement des demandes d'asile pour éviter les longues attentes. So first of all, what are the reforms? That is, first of all, reduce the time. Don't make them wait like that. Expulser plus rapidement les migrants sans papiers. So first of all, if there are any migrants in the city, in the country, don't have papers, send them off fast. So mieux intégrer des immigrants légaux. So integrate the legal immigrants fast, better, notamment dans les secteurs qui manquent de main d'œuvre. There are a lot of sectors which don't have helping hands, main d'œuvre. So ces réformes tentent de trouver, they try to find an équilibre, a balance entre l'humanité, accueillir ceux qui fuient la guerre, et la rigueur, protéger les intérêts nationaux. So these reforms that they made are trying to
make an equilibrium between humanity, because poor things, there's a war in their country, they have to escape, they are scared. So we want to let them inside, but we also have to protect our own nation. So these reforms are trying to build an equilibrium between both these things, balance. So the C point is, what is European Union telling? So first of all, European Union is a group of countries. So what it will tell is, if it will tell, okay, France, please take these people inside. So there is a percentage, so much percentage of migrants you should take, so many percent this country will take, that country will take. Then what will France have to do? France has to listen. So la France, so the role of European Union is that la France fait partie de l'Union européenne, elle doit donc respecter certaines règles communes. So they have made the rules and this one has to respect. France has to respect, comme la répartition des réfugiés entre les pays membres. So among the member countries of UNESCO, of European Union, the refugees have been segregated. So how much percentage France has to take? They have to take. Cela peut créer des tensions, that creates tensions, car les besoins de la France ne sont pas toujours les mêmes que ceux des autres pays de l'European Union. So we don't need, but still we have to take. So that actually creates tensions. So what is the third point? So what are the push and pull factors of migration? Is factors d'expulsion et d'attraction. This is expulsions, push, and attractions, pull factors. So for a migrant, there are certain factors so which push them away from their country, like pauvreté, chômage, guerre, persecution, natural catastrophe natural. All these are pushing them away from their country. And in France, there are certain things that are calling them in. Come to France, like good education, santé, stabilité politique, opportunité économique, lien historique avec certaines régions du monde. So you're having Afrique du Nord. So there are so many reasons why they want to come to France, because it is attracting them. So the conclusion is, l'histoire de la France montre que l'immigration a toujours existé. It has always been there. Elle a aidé le pays à se développer et à se reconstruire. That's one way in which the countries which allow them to come inside, they develop. Aujourd'hui, les défis sont nombreux. Lots of challenges are there. Intégrer les nouveaux arrivants, protéger la sécurité nationale, répondre aux besoins économiques et respecter les droits humains. La situation actuelle est complexe, mais les politiques mises en place essayent de s'adapter. La situation actuelle est complexe, mais les politiques, the rules that they have put in place, they try to adapt and they try to help. Pour l'avenir, for the future, la France doit continuer à rechercher un équilibre entre contrôle, solidarité et l'intégration réussite. So this is the answer.